आज हम स्टार्ट करने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 9 आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स फाउंड इन द वर्ल्ड? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड? आंसर इज टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर cold desert and hot desert. Two types of deserts found in the world are cold desert and hot desert. Second question is, in which continent? Answer है, Sahara Desert is located in Africa. Sahara Desert is located in Africa. C नंबर का है, what are the climatic condition of the Ladakh desert? Answer is, the climate of Ladakh is extremely cold and dry due to high altitude. The air at this altitude is so the sun can be felt intensely. Sahara Desert is located in Africa. The climate of Ladakh is extremely cold and dry, high altitude. The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. D नंबर का क्वेश्चन है, what mainly attracts tourists to Ladakh? What mainly attracts tourists to Ladakh? The following things attracts tourists to Ladakh: natural beauty, the Gompas, meadows and glaciers, ceremonies and festives to local people. The following things attract tourists to Ladakh: natural beauty, Gompas, meadows and glaciers, ceremonies and festives to local people. E number का लिखा है, what type of clothes the people of Sahara Desert wear? People of the Sahara Desert wear heavy robes as protection against dust, storms and hot winds. People of Sahara Desert wear heavy robes as protection against dust, storms and hot winds. F number का लिखा है, name the trees that grow in Ladakh. The following trees: poplars, apples, apricots and walnut. Belows: poplars, apples, apricots and walnuts. Question number 2 is written, take the correct answer. Sahara is located in which part of Africa? Eastern, western या फिर northern? Answer is B, northern. Sahara is located in which part of Africa? Eastern, northern या फिर western? Answer is B, northern. सेकेंड है, सहारा इज विच टाइप ऑफ डेजर्ट? कोल्ड, हॉट या फिर मिल्ड? इज बी, हॉट. सहारा इज विच टाइप ऑफ डेजर्ट? आंसर इज बी, हॉट. थर्ड नंबर का लिखा है, द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहैबिटेड. ए है क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, बी बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम, सी क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट. आंसर इज बी, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम. द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहैबिटेड. आंसर इज बी, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम. फोर्थ नंबर का लिखा है, डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैंटी वेजिटेशन लद्दाख, बी हैवी प्रेसिपिटेशन, सी लो इवेपोरेशन. आंसर फोर्थ का ए, स्कैंटी वेजिटेशन. डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैंटी वेजिटेशन. फोर्थ नंबर का लिखा है, हेमिन्स इन द लद्दाख इज अ फेमस टेम्पल, चर्च या मोनेस्ट्री. आंसर है इसका मोनेस्ट्री. लास्ट, इजिप्ट इज फेमस फॉर वीट, मेज या कॉटन. आंसर इज सी, कॉटन. इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग कॉटन. अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग. आंसर है ओसिस. पहला है, इसका डी वाला है डिप्रेशन विद वाटर. सेकेंड है वेडोनिस, सहारा, ऑयल, लिविया, गंगरी, ग्लेशियर, लामायूरू, मोनास्ट्री. ओसिस डिप्रेशंस विद वाटर,
Vadonis, Sahara, Oil, Livia, Gangri, Glacier, Lamayuru, Monastery. क्वेश्चन नंबर 4 है गिव रीजन्स. क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव रीजन. पहला है देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट्स. आंसर इज देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन in the deserts due to unfavorable climatic conditions for the flora world to grow. The desert either have extreme heat or extreme cold climate and receives low rainfall which is not suitable for vegetation to grow. There is scanty vegetation in the deserts due to unfavorable climatic conditions for the flora world to grow. The desert either have extreme heat or extreme cold climate and receives low rainfall which is not suitable for vegetation to grow. Second is people of the Sahara Desert wear heavy robes. Answer is people of the Sahara Desert wear heavy robes as protection against dust, storms and hot winds. Sahara is a hot desert, therefore dust storms and hot winds of containing sands is common there. It also helps them in protection from sun. People of the Sahara Desert wear heavy robes as protection against dust storms and hot. Sahara is a hot desert, therefore dust storms and hot winds of containing sands is common there. It also helps them in protection from sun.